No, sir. Chuppa, sir. Anni cover అయినాయా? Right. C. Spring is a lightweight framework. It provides the best mechanism for different frameworks. Ante Spring is a lightweight framework. It provides the best mechanism for different frameworks such as Structs, Hibernate. I told you right. It helps solve real-time technical problems. Spring contains multiple modules. Then we discuss IOC అన్ని కూడా డివైడ్ అయ్యాయి అనమాట. అంటే స్ప్రింగ్ కోర్ మోడ్యూల్ లోని 4 మోడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అగైన్ స్ప్రింగ్ కోర్ అని స్ప్రింగ్ బీన్స్ అని అలా డివైడ్ చేసుకుంటూ పోతుంటారు అన్ని. దాన్ని మొత్తం కలిపి 23 పాలు అవుతాయి. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ గైస్? రైట్. So are you understand guys? I hope you understand. Yes, Shiva, I got it. The open source, lightweight and fast modular structure. Module structure nothing but you can have a number of modules, meaning is okay, reusable software, AOP support, stable, and these are the features we can't speak. So layers. See all architecture layers. What is advantage? All architecture layers. It means the end-to-end application development, guys. Pojo model. Yes, it is born. See. Look at all architecture layers, nothing but service layer, business persistent layer, UI layer, everything we can design, end-to-end application designing. Pojo models like linking, declarative programming, no factories and singleton classes. Yes, various configuration methods, middleware level service. See, lightweight Pojo and Pojo model when writing a classes allow you to free link modules easy test them. Support declarative for because Pojo model programming it means that yes, it's trying to testing is easy. Support declarative programming eliminates the need of independently create factory and singleton class. Anyway, that is a great feature. Are you understand, guys? Please. Yes. Guys, are you clear? Please. What is a Spring and Spring framework features? I hope you understand now. Any questions here? What are the modules? I hope you got it. Yes or no? Please tell me. Chapandi. అర్థమైందా? Any questions are there? Guys. అర్థమైంది సార్. Latest Spring version 6.0 and actual 2022 రిలీజ్ అయింది. 5.x అనేది 2017 రిలీజ్ అయింది. What is the latest version? 6.0.3 15 December 2022 రిలీజ్ అయింది. అర్థమైందా? Right. How the Spring is designed? No doubt Java. Platform Java EE. Right. Wikipedia. See, 1.0, 2004, I told you, right? So, first production release. So, modules, different modules. Right. Are you understand, guys? What is the latest version? Now you can try to say 6.x. Got it? Why I'm telling you X 6.0, then X and Y I'm trying to giving. So we don't know. Every month maybe patches will be changed. Now you're learning 6.0.3. You try to say that. Maybe next month if patch release, we not check it. Then that's the reason generally we try to use 6.x, 5.x like this. Are you understand? Please. Good. Next. Spring framework. Yeah. Is a documentation. So what is the company name? Guys? Interface 21. Got it? Interface 2. Right.
Spring. Why Spring? Why Spring? Programming Java quicker, easier, and safer. Everybody. Spring focus on speed, simplicity, and productivity has. Spring is everywhere. Spring is flexible. Spring is productive. Spring is fast. Yeah. Spring is secure. Spring is supportive. What Spring can do, everything can do it. Spring agile, ఏదైనా చేస్తా Spring. Right. So many things are introduced, guys. Now, ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిదీ చాలా ఇంట్రొడ్యూస్ అయిపోయాయమ్మా. Then we are not required to worry about it. Okay. The world most popular framework. Right. So anyway, right. Right. So look at now. These are the models. See, one Spring DO again, Spring JDBC, ORM, DO లో వచ్చేసినాయి ఇంతకుముందు ORM అన్ని. AOP separate. ఇవన్నీ కూడా కౌంట్ వస్తాయి అనమాట. వెబ్ సపరేట్ స్ట్రక్స్ పోర్ట్లెట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ స్ట్రక్స్ అనమాట. AOP aspects, instrumentation, context, explanation ఇదంతా కూడా స్ప్రింగ్ కోర్ మాడ్యూల్. Getting my point? Getting my point, sir? Please. So you use scenarios, form controls, multi-resolver, sending email, remote access, everything you can do it. Let's move the next step. So now let's try to talk about what exactly this one. So I hope you understand till now what is Spring and what is Spring advantages, please. Yes. So now my next question: what is dependency injection, Shiva? One of the future one great feature you introduce now. Then, so what is the dependency injection? The process of injecting. The process of injecting into dependencies into a the process of injecting into dependencies into the process of injecting dependent the process of injecting dependencies into dependent is called as dependency injection. Got it? Got it, sir? Everyone. The process of injecting the dependencies into dependent is called as dependent injection. So let's try to talk about class as student. Int a student number, student name. Here, student we can try to call as a dependent. So here, student number I can try to say dependencies. Got it? These dependencies will be stored in this class. We can try to call as a dependency injection. Injecting the dependencies into dependent is called as dependency injection. Are you clear? Please, any question, please. Guys, anyone? Are you understand, guys, this point? The process of injecting the dependencies into dependent is called as dependency injection. Very good. Let me try to OneDrive. Right. So here I uploaded some files. Yeah, Spring Framework. Here, now let's try to open here just Spring Notes. The simple, nothing is there. See, the same thing, sir. Spring is a lightweight framework and open source specification, and it designed based on dependency injection, and inversion of control.
So very clearly mentioned what is the Spring framework. Spring is a lightweight Spring is an open source lightweight framework. It is Spring is to make a simplification of application development and is designed based on dependency injection and inversion control principle. What is dependency injection? The process of injecting the dependency into dependent is called as dependency injection. I told you very clearly, right? Next. What about inversion of control and dependency injection, guys? There are three the design patterns that are used to remove the dependency from programming code. There are the design patterns used to remove the dependency from programming code. Look at now, class, employee, address. So here, address we are instantiating inside the constructor. In such case, there is dependency between employee and address. You can try to call as a tightly coupling. So there is, in such case, there is dependency between the employee and address. Employee and address, we can try to call tightly coupling. In the IOC scenario, in the inversion of control scenario, we do the something like this, right? Class employee address. Look at now. Inversion of control. Look, in such case, there is dependency between the employee and address type coupling. In the IOC scenario, we do something like this. So class employee, parameter constructor. Generally, we try to do like this only. If you write like this, it's tightly coupling. IOC makes the code loosely coupled. In such cases, there is no need to modify the code of our logic is moved to new environment. In Spring Framework, we can inject the values using XML or annotation. In such cases, there is no need to modify. There is no need to modify. Move to a new environment. In Spring Framework, we can inject the values using XML or annotations. So generally, what we do, we are trying to creating object and we try to set the values. Like we try to work loosely coupling only, sir, even normal application also. But the Spring Framework is making a simplification. Already the people is designed and given to us. We are not required to work hard. So how we try to inject the values using XML or annotation. That work will be taken care about of it. IOC. That's it. What is the advantage of this one? I told you very clearly, lightweight. What is the lightweight framework? You know that Spring is a lightweight because of POJO and POJI loose coupling. Spring application are all loosely coupled because of dependency injection. Enter the framework design predefined templates and declarative support. Provide declarative support for catching, validation, transaction, and formatting. And even I told you the so many features, madam. Uh, what are the important features highlighted? What are the advantages highlighted? There's advantages you can try to speak when you are trying to explaining anyone, right? Is it clear? Yes. Okay, fine. So let's try to go for how to design the application development. So ikkada ఏమైనా questions ఉంటే చెప్పండి please. Yes, guys, if you have any questions till now, let me know then please. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏమైనా questions ఉంటే. Guys, please. If you have any questions, let me know then. ఊరినే one way ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా. You have any questions, let me know then. Anyone? చెప్పండి ఫాస్ట్ గా, ఊరినే కాదు. క్లాసులో మాడకపోయినా. Right. So I think you understand guys dependence injection till now, right? Can I go for the next step? Yeah. So what is the Spring framework? Let me try to talk about guys.
So what is dependency? I told you, we're injecting the values into dependent is called dependent injection. What are the benefits? Dynamically can change dependency objects. Why? What is Spring Bean? The Java class that are controlled by Spring container are known as Spring Bean. Which injection is better? I'll talk later. So steps to design the Spring application, madam. What are the steps? Create a project, add the depend. So now, which module you're going to be design, Shiva? I have first, let me have the clarity into this. So I'm going to be design the core module, Spring Core module. So what is the use of Spring Core? What is the use of Spring Core? Using Spring Core module, we can try to simplify the application develop. Can simply using Spring Core, we can design the standard application. Can design the standard application, and Spring Framework is providing Spring Framework is provides every bean is a singleton, and it provides factory method support and different scopes and simplifying the inheritance. And this Spring Core is Spring Framework itself is designed dependency injection. ఇంతేనండి, ఏమీ లేదు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు చేసే కొద్దీ మీకు వస్తుంటది. మీరేం చేస్తారంటే వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ కోర్ అని కొట్టండి ఎప్పుడైనా సరే. అంటే నేర్చుకునేదని చెప్తున్నానండి. రైట్. ఇక్కడ చూడండి. Spring Core is the core of the framework. It power features such as inversion of control and dependency injection. నేను ఇదేగా చెప్పింది. ఎస్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్స్. దీనికి కొద్దిగా యాడ్ చేస్తానంటే వాట్ వీ కెన్ డూ యూజింగ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కోడ్ ద కంట్రోల్ ద ఫీచర్స్ as inversion of control and dependency injection. So the Spring Core is a framework that control the feature such as inversion of control, dependency injection, like this. Okay. Sorry. So now this is enough. Let's try to go for creating an object and everything, how to work it. First, step by step, we'll go. Create the project, add the dependencies, create a Pojo class, create a Spring configuration file inside the file configure bean class, generate a client application. Look at guys. So let's try to create a Spring project, Maven project. It's a standard application, guys, right? Internal, right? Kickstart as well. Com dot, then 01 Spring Core. Then otherwise you can try to say Spring Core hello world. Right. Don't worry, if you are designing 3-4 applications అండి, ఏముండదు, గంటలు అయిపోయే అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎన్ని గంటలు అయిపోతాయి. రైట్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తుంది. స్ప్రింగ్ అర్థం చేసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఏం చేస్తుంది అర్థమైంది కదా. ఇట్స్ సింప్లిఫైయింగ్ ద డెవలప్మెంట్. How the simplifying the development for this is trying to framework is trying to providing a different modules. Every module is trying to develop one layer. Look at now, please. So one structure is creating, sir. Wait, still right now. So you know they're creating one project, add the dependence. What are the dependence we can try to add, sir, please? చూడమ్మా, ఏ డిపెండెన్స్ వాడి చేయాలి? స్ప్రింగ్ డిప్ అంటే ఏదైతే అవసరమైతే అది మొత్తం యాడ్ చేస్తానమ్మా నేను. సో we try to add Spring Core, the core Maven dependency. కానీ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, లేటెస్ట్ వర్షన్ డిపెండెన్స్ ఇప్పుడు 6.6 చూసారా, అందుకే 6.x అని. రైట్. లెట్స్ గో ఆల్వేస్ a little bit 5.3, 4.3.4, 5.3.4 is enough, sir. ఎందుకంటే ఎవరు లేటెస్ట్ వర్షన్ వర్క్ చేయరమ్మా. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. రైట్. లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ కోర్ సరిపోతుందా? సో నేను ఇదే రాసేస్తానండి. విల్ సీ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఎందుకు అవసరం మీకు అర్థం కావాలి, ఊరిని యాడ్ చేయడం కాదు. ఓకేనమ్మా. So just we add the Spring Core. If required, I'll try to add it. Otherwise, everyone, please. Right. Now. So
లైబ్రరీ చూపిస్తారు, లైబ్రరీ చూడండి ఒకసారి ఏం యాడ్ అయినాయి, స్ప్రింగ్ కోర్ అండ్ స్ప్రింగ్ జేసీఆర్ అంట. ఓకే ఫైన్. So now, and I told you very Spring Core, the dependencies. What the next step? Look at the step by step. You can go. Create a Pojo class. Let's have the plain old Java class, madam. This class we can try to call here the bean class center. Right. com.cit.pojo. Right. Here I can try to write hello world. Right. Here I can try to write private int message. ఈ రాసేటప్పుడు I tell you very clearly, can try to recollect your knowledge. So గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ we can try to perform the two types of application things అండి. Plain Java class we writing. So we can perform setter injection and setter methods and constructor methods అండి ఇక్కడ. So we can perform Spring Core module. We try to work with the setter injection and constructor injection. Let's write setter methods first. Generate setter methods. What is the use of setter methods? Using set method, you can set the message. Using get message, yes, you can try to get it. Are you understand? Yes. Next. So what is the next step, please? Configuration file. So configuration file undale chuddama. Right. ఇక్కడ నాకు స్ట్రింగ్ అనేది క్రియేట్ కాలేదండి, కొత్త వాళ్ళు కావట్లేదు, ఎందుకు తెలియదు. ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ రావట్లేదు. సో వాట్ ఐ డూ నౌ? నో డౌట్, ఐ హ్యాపీలీ ఐ కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ వన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. అదే బెస్ట్. లేదని భయపడిన అవసరం లేదు. మనం ఏమి మనకి రాకపోతే భయపడాలి, కానీ వస్తే మనకు భయం ఎందుకు? రైట్. రైట్. ప్యాకేజ్ com.config. దీంట్లో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాద్దాం అనుకున్నా. నేను రాద్దాం ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫస్ట్. లెట్ మీ క్రియేట్ జస్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్. Just normal XML file అండి. Then you can try to provide any name. Spring.xml. Spring.xml. That's it. Let's go to source. ఇక్కడ I want to write like a Spring related DTD file or schema అండి. Why? So if you have the DTD of మనకి Spring will be provided some predefined tags. If you want to use those tags, we require the DTD or schema, data definition, data మర్చిపోయానండి. ఇది ఓల్డ్ స్టైల్ అండి, ఎవరు వాడట్లేదు. Document type definition. Okay, shut. Document type definition. So now let me try to get it. This is my Spring. I will check it. ఇక్కడ చూసుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఉందా డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేస్తారు కదా. Okay. Configuration, documentation. First this. Yeah. So XML schema based configuration అండి. ఇది కాపీ చేసుకుంటున్నా. I can perform, I can try to work it. లేదు, ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు, స్కీమా స్టైల్. మీ ఇష్టం అండి, ఎలా కావాలంటే. ఇది XSD, ఇది TDD అని, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో లెట్ మీ ట్రై డూ దిస్. రైట్, అయిపోయింది. ఇక్కడ now we can try what is the use of here, what we can write everything, sir. Already what are the tags, and when we use it, those tags are designed here.
beans. Let me try to write it here. Beans, right? Bean. So bean. So bean. What is Java bean? A Spring Bean we created? Hello world, right? The class. What is the package name? Com dot. So git dot Pojo. Yes. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. రాశాను. Right. Okay. Hello. Like this. Are you clear? This is the way. ఇది ఒక్కసారి రాసి చాలమ్మా, ప్రతిసారి మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు. దెన్ చూడండి ఎన్ని వస్తున్నాయో. ID. So reference variable. What is the reference variable? You can try to provide anything. So hello, I'm giving. That's it. Now, so what we are in application, this is my application development. If you are using, if you are working with setter injection or not, see setter methods. Setter methods. If you are working with the setter methods in application development, if you are working with setter methods, so here in the configuration level, inside this we can try to use property tag. In application development, if you are working with the setter injection, we can try to work with property tag. What is that? Property tag. Got it? So one more point, property tag. No, sir, if you are working with constructor here, then you can take constructor arg tag. It's a fixed story amma. Enroll chesina. Next, in application development, if you are using primitive data type, and look at it, guys, please understand this point very clear. In application development, if you are using primitive data type, or in application development, if you are using primitive data type, whatever next one, primitive data type, whatever next one, come on. In application development, if you are using primitive data type, next, come on, what primitive data types? String, we can use, value is a subtag. What is that? Value is a subtag. That's it. So what is the name here? What we are using? Hello, name. Message. String వాడదామా? బాగుంటుంది కదా, ఏమంటారు? Right. Like this. Then you can try to use message. Then what is the tag you can use? Subtag, value tag. That's it. Gale ledama. Erasarai. Welcome to the Spring framework. Are you clear? Yes. That's it. So this is the way you can try to configure. So how many beans you can try to create? Your wish. You can try to create n number of beans. Can I create like this? Every bean is a singleton, sir. I'll talk about what is singleton later. First, let's see now. One more reference variable we are creating, one more object. Are you understanding, guys? So you're trying to injecting the values like this. Are you understand now? That's it. And Interandika. One the and application tomorrow. Now let's try to write it here. So Spring Core containers. Spring Core containers. First, Spring framework is trying to providing some containers. Bean factory. Next one, application context. Now, initializing core container. Container, what exactly is doing is loads the configuration file, creates the object, inject the values. Loads the configuration file, loads the configuration file, and injecting the values load the object, create the object, inject the values. That's what it do the containers. Here, two types of containers are there. Bean factory. New. What is the class name? Bean factory. XML bean XML bean factory. New application. New class path resource. More. చూసారా, ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మర్చిపోతాం. క్లాస్ పాత్ రిసోర్స్ వచ్చేస్తలేండి రేపటికి నోట్లోకి.
Right, XML application bean factor ఉంటుంది. Right. Okay, తీసుకొస్తారండి అది. Now, bean factory is a interface. Let me change the bean factory. No, I'll take care of this one. ఎందుకు రావాలో చెప్తాను. Then spring.xml అండి. Class path resource. What is the class path resource? The if you're using the file system resource, we can try to use absolute path. If you're working with the class path resource, we can try to say what? Like this. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దీని కాల్ రిలేటివ్ పాత్ అండి. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ XML web application context. XML web application context, yes. అదే అవుతుంది, రైట్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రావట్లేదు ఎందుకు తెలుసా? Then bean factory is available in Spring Bean dependency అమ్మ. డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఈ కంటైనర్ క్రియేట్ కావాలి. ఈ కంటైనర్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయిందో, వన్స్ ఇట్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ కంటైనర్, దెన్ ఇట్ లోడ్స్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అండ్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇంజెక్ట్ ద వాల్యూ. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్స్. సో అది కావాలంటే ఏం కావాలి? డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ పర్ఫార్మెన్స్, దెన్ వి రిక్వైర్డ్ స్ప్రింగ్ బీన్ జార్ ఫైల్. స్ప్రింగ్ బీన్ జార్ లోనే ఈ బీన్ ఫ్యాక్టరీ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? రైట్, లెట్ మీ గో ఫర్ దెన్. మీకు క్లియర్ చెప్తున్నాను ఎందుకు వాడుతున్నాను కూడా. ఒక్కసారి మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకొని రాయడం చేయండి ప్లీజ్. బ్లైండ్ గా చేద్దాం. స్ప్రింగ్ బీన్ maven dependency, right? Right. Right. Let's wait. It's creating. Yes. Now control shift O. చూడమ్మా, బీన్ ఫ్యాక్టరీ అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? నా ఇక్కడ తేడా కొడుతుంది, ఒకసారి చూద్దామండి. బీన్ ఎక్స్ క్రియేట్ bean factory is the interface. We can XML bean factory. XML bean factory, I think. Okay. Yeah. XML bean factory and yes. Latest version వాడుతున్నాం కదా, అందుకే డిఫికల్ట్ అయిపోయింది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ గైస్? దిస్ న్యూ XML అప్లికేషన్ బీన్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. తీసుకుంటుందా లేదా? యా, సార్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ XML ఫైల్లోన వర్షన్స్ అన్నీ సేమ్ తీసుకోవాలా సార్? అవునమ్మా, లేదంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. The XML bean factory, a class path resource, just like this. Are you clear? Yes. Now run the application. So no issues, sir. Let me try to go for to create the object. Next step, to create the object, to create bean class object. How we are creating now? Factory dot get bean. మనం అసలు భయపడిన అవసరం లేదండి. మనకి సబ్జెక్ట్ క్లారిటీ ఉందంటే ఎలా చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్లో. ఏదైనా సింప్లిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్ సపోర్ట్ చేయబోతుంది, మనం ఏం చేస్తాం ఇమీడియట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా యూ నెవర్ బిలీవ్ ఇట్, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద అనోటేషన్స్ అనమాట. ఇది ఎందుకు టీచ్ చేస్తున్నానంటే XML అనోటేషన్స్ 1 hourలో అయిపోతాయండి, పెద్ద టైం పట్టదు. 1 hourలో మొత్తం 3 రోజులు చెప్పింది కూడా 1 hourలో చెప్పేస్తా. అంత ఈజీ ఉంటుంది. బట్ XML మీకు అర్థం కావాలని ఎలా ఇంజెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడే అర్థమైంది, అక్కడ అర్థం కాదు. అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఇంటర్నల్లీ హ్యాపెన్స్. రైట్, ఇలా. Now it's clear. Let's try to get the message. I think it's clear, ma'am, please. Yes, sir. Right. Welcome to Spring Frame. Perfectly దొరికిందమ్మా. అర్థమైందా everyone?
Yes, Yes, sir. right. Now let me explain the bean factory first of all. Let me explain to you. Bean factory is the interface. Bean factory is the interface. So here, then we are Spring Framework is introducing one class name XML Bean Factory. XML Bean Factory. XML Bean Factory class accepting resource is the interface. Amma. Resource is the interface. Otherwise, everyone, Yes. in this everything Spring will be provided is a class. Then resource is our interface. Resource is our interface. So XML Bean Factory is trying to providing implementation of Bean Factory. Otherwise, now and again is accepting one parameter, right? So what type of parameter, what type of classes are providing Spring Frame? And the Spring is the everything will be provided by Spring. Resource interface. What is resource interface? Class path resource. Next, file system resource. Are you understand now? Right. Class path resource and file system resource. Class path resource, whenever you try to use a class, we try to take the help of relative path. Ante exact path is going. File system resource, once you're using the class, we try to use what? Cheppamma, em vartham? Absolute path. Ante మొత్తం location వాడతాం. Right. So resource is one interface. Yes, you can try to perform the relative path and absolute path. Are you understand everyone, please? Yes or no? Tell me, sir. Yes, sir. That's it. This is the way you can try to blame on. Is doing bean factory, man, is a Yes, container, sir. madam. And a container is IOC container. And a container can classify two types. One is bean factory and application context. So first bean factory will explain చేస్తా. ఇది కొద్దిగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత again I'll go for explain application context. Depth more explain చేస్తా. Application context గురించి వాడదాం. So are you understand now? Then this is the way you can try to read it. I hope everyone got a clarity the step by step I designed it. Can you able to design right? Yes. Now, so గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే in application development, if you're using setter methods at setter injection, then ఏం చేస్తామమ్మా? In application development, if you're using setter injection, then what we can try to what we can try to specify? Setter property tag. Yes or no? In application development, if we use setter injection, we can use property tag. అంతేగామ్మా? Right. In application development, if we use constructor, if we use a constructor, we can use, right, setter tagger. చెప్పండి. In application development, if we use a setter injection, we can use property tag. In application development, if we use a constructor, we can use, if in application development, if we use a constructor, we can use constructor arg tag. నేను చూపిస్తాను రేపు. Arg tag. So next, so if you work with the set, if you work with setter, ఇంతేనా నీకు అయిపోయిందమ్మా ప్లీజ్. సెటర్ ఇంజెక్షన్ అర్థం చేసి టెక్నిక్ అర్థం చేసుకోండి. సెటర్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంజెక్షన్ application development, if we use property tag, if we use a property tag, sorry, if we use primitive data types and string, we can use what?
So if you are working with a setter injection or constructor injection, application development, if you use a primitive data types or or string, we can use. If working with setter injection or constructor injection, application development, if you use primitive data types or string, we can use value is a subtag. Other everyone, please. Guys, this point is clear. అంటే నువ్వు సెటర్స్ మెథడ్స్ రాయి, కన్స్ట్రక్టర్ రాయి. నా సెటర్ రాస్తేనేమో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ట్యాగ్ రాస్తాను, కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తేనేమో కన్స్ట్రక్ట్ ట్యాగ్ రాస్తాను. ఇంతేనమ్మా, నేను ఇంకేమి చేంజ్ చేయను. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్. నాట్ డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ అర్థమైందమ్మా? ఎస్ సార్. ప్రోగ్రామ్ Everyone, I hope. కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, కాకపోతే చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఫ్లో కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఫ్లో ఏం లేదు. ఎప్పుడైతే బీన్ స్టెప్ 1 add the dependence, step 2 Pojo class, step 3 configuration file, and step 4 generate client application, right? So then I told you very clearly, which here once we use a bean load configuration file, creating the configuration file low, configuration file create bean object, injecting values inside the object, everything just right? Bean factory just nama bean factory. Yes, it's what exactly is doing bean factory? Come on, guys. చెప్పండి. బీన్ ఫ్యాక్టరీ ఏం చేస్తున్నామా? బీన్ ఫ్యాక్టరీ loads the configuration file, right? Yes or no? Loads the configuration file and creating objects. Bean factory create చేస్తుంది if you are using get bean method. So I can say bean factory is the interface initializing the initializing the container. It loads the configuration file using a get bean is a method. Using get bean method, we can try to instantiate the object and inject the values. That's it. We choose clear as an bean factory is interface and external bean factory. And I told you that these are deprecated because of the latest versions, and nobody is not used also. But interview questions కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. లేకపోతే తెలియాలి కదమ్మా మనకి ఏం జరుగుతుందో. ఐ అండర్స్టాండ్. ఇది ఇంతవరకు తెలుసుకోండి చాలు. ఇది తెలుసుకుంటే ఇంకేం లేదు, ఇంకా అంత డిజైనింగ్ అనమ్మా, ఇంకా పట్టాపట్ లాగి చేయడమే. Now I think you got an idea, man. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Anyone? ఎస్ సార్.